Maifisa oke atuhoithie nigetha twambiririe. Nani uremwe vyenye unaona hapa hawajafurahia hata kidogo, kwa sababu wengi wao hawajalipwa pesa na wanadai serikali yetu shilingi bilioni 4.2 na wamegoja kwa muda mrefu sana, na wanaogopa wasipatwe hapa na El Nino ambayo tumeambiwa itakuja, na kwa hivyo wanauliza serikali kupitia kwa rais wetu William Ruto, DGG na wale wengine wa make sure watu wa Karimeno Damu wamelipwa pesa yao ndio waweze kujipanga wasipatwe na El Nino pamoja na damu zikiwa pamoja, kwa sababu hawataweza kuishi. Kitu ya pili ni kusema hatuwezi itikia, na tunaambia rais wetu ajue leo, juu unajua hajaiambiwa na akina Thuita na wao wengine, ajue ati watu wa Karimeno Damu na hii area yote na watu wa North hakuna boma hata moja imewekwa maji ya Karimeno Damu, na hivyo hawajaiambia rais, na tunaomba rais pia yeye akuje hapa aone hiyo maneno. Kwa hivyo tunaomba tuwekewe last mile, tunaomba PS wetu atuwekee borehole 15 ambazo tuliambiwa, kwa sababu mpaka saa hii hatujaziona, na kwa hivyo tunaomba tumaliziwe hiyo, kwa sababu hatuwezi itikia wale watu wengine wa Ruto na Juja na kule kwingine wanakunywa maji, na wenye wametolewa kwa mashamba yao hawajakunywa maji. Serikali yetu na William Ruto kwa sababu ya vile wamechukua hatua za kutoa watu kwa maofisi, watu ambao hawafanyi kazi. Tunamshukuru sana kwa sababu ya kutoa engineer Thuita, CEO wa Water Services, ambaye amesumbua watu wa North sana kwa sababu ya kujenga damu bila kutupea maji, kwa sababu ya kuchukua mashamba bila kulipa watu, na pia kuwa na danganya ati analeta borehole ambazo hatujaona. Tunaziitisha sasa, na tunaambia rais hata wale wengine ambao wamebaki, ambao wanafanya maendeleo isifanyike venye anataka, pia wao awatoe kwa ofisi. Na tunaomba hata mwenye amewekwa saa hii engineer Kamau ajue kazi yako ya kwanza kufanya ni kazi ya North constituency, tupate maji kama wananchi wengine. Na pia niulize rais mwenye ataingilia hii maneno ya Karimeno Dam asumbue watu wetu, pia yeye atolewe kwa ofisi, kwa sababu tunataka kufanyiwa kazi, kwa sababu tunalipa ushuru na tunapenda serikali, na sisi tuko ndani ya serikali. Watu wa North wamechoka kugoja pesa ya compensation ya mashamba yao ambayo ni bilioni 4.2, na tunaomba serikali iharakishe kulipa watu, kwa sababu maji ya Karimeno Dam imekuwa nyingi, na vile unaona hapa hawajafurahia hata kidogo, na tunajua serikali iko na pesa, na tunaomba rais wetu William Ruto aweke bidii atusaidie kulipa watu, ndio waweze kujipanga na maneno mengine. Pia kuna barabara ambayo ilifungwa hapa, watu wanaenda safari mrefu sana, tunaomba pia hiyo tumaliziwe, iwekwe rami, kwa sababu haipitiki na watu hawana mahali kwa kupita. Tunaambia serikali ijue ati tumepoteza watu 6 kwa hii damu ya Karimeno Dam, kwa sababu haina ukuta, haina fence, na tunaomba hii damu ikuwe fence, kwa sababu inafanya watu wetu wakufe, kwa sababu hakuna kitu ya kuwazuia wasifike kwa damu. Kwa hivyo tunaomba pia hiyo tuangaliliwe, kwa sababu hata mtoto huwezi muangalia akienda hapo, kukuwe na kitu inawazingira wasifike kwa maji, kwa sababu hiyo ni maji nyingi, na hatutaki damu ambayo inaleta vifo, na pia hiyo ni maji ya kunywa. Najua watu wa Ruto na watu wa Juja hawezi furahia kusikia ile maji wanakunywa iko na watu wamekufa hapo ndani. Kwa hivyo tuangalie maneno, kwa sababu hiyo ni emergency, ikuje ifanywe, na tunaomba serikali ikuje ifanye hiyo kitu. Kwa hizo eka mbili niko na vijana wangu 3 na ningetaka kuwahamisha. Nilipo hiyo eka zangu 2 na ninunulia hiyo ekari, pesa zile ninaweza kwenda kununua shamba mahali nyingine. Sio milioni 3 ile walikuwa wanatulipia hapo beleni. Tulipiwe kutoka milioni 5 ndio tuweze kwenda kununulia hawa vijana wetu, na angalau ni wajenge kanyumba waweze kuanza maisha mapya. Na ni maisha magumu kuhamahama. Sasa hapa tuna taabu nyingi kama serikali haituangalie. Angalau sasa tunataka kurudisha serikali yetu asante kidogo, sababu tunaona wameanza kumulika watu wale walikuwa mikora. Wameanza kumulika, na hawa watu wakiwa na makosa wapelekwe kabisa, ndio kama walituimbia pesa, hiyo pesa serikali iweze kuturudishia, sababu watu wengi waliibua pesa wakati huo na hawa watu wa water. Kwa hivyo na ningeuliza serikali yetu iharakishie hawa watu ambao hawajalipwa, tuharakishiwe ndio watu waweze kujipanga, waweze kuhamisha watu wao, na ndio tuweze tuanze maisha mapya
bila wasiwasi. Kuna borehole hapa, borehole ilichimbwa moja tu kule Our Lady of Fatima Kericho. Borehole moja tu kwa hizo zote tulikuwa tumeahidiwa 15. Tumechimbua moja tu kule sekondari ya Kericho. Na hiyo hata haiwezi kutosheleza watu wa hapo na shule hiyo. Nyesha, si tuko hatarini. Hata ukienda pale palikuwa na crack ambayo nilikuwa napima na waya kafika hadi wapi? Sasa kukija maporomoko ya ardhi itatubomoa zote hadi kwa ziwa. Hizi damu hii ni kama ziwa. Hata mkiangalia si tu hapa imefika, imeenda hivi ikaenda hivi. Haya maji yakikusanya yote hii ni ziwa. Kwa hivyo ningependa watulipe haraka iwezekanavyo kabla ya mvua ya El Nino ili tuondoke. Yes. Hose. Isipokuwa ile imejengwa pale kwenye ile shule Our Lady of Fatima Girls Kericho, hakuna ingine, hatujaona ingine. Kama ni waathiriwa tunasema maji ifunguliwe tupate shamba zetu. Hii maji hata kwenye inatumiwa si maji wanakunywa, ni uchafu tu. Tulikuwa tunaona kama tutafukushwa hapa, bado hatujalipa, lakini saa hii tunaona na macho yetu. Saa maji ndio itafukuza maboma yetu. Tafadhali wakuje watusikize, watuambie kama wanatulipa ama namna gani tujue chenye tutafanya. For the opportunity, I'm Njoroge Kururia, the Member of Parliament for Gatuno North Constituency, Kiambu County. My question on behalf of my people goes to the Cabinet Secretary for Water, Sanitation and Irrigation, the very able Honorable Alice Wahome. And my first question is, could the Cabinet Secretary state the objectives the government had in constructing Darugo 2 Dam project in Gatuno North Constituency, the targeted beneficiaries, and further provide details of the intended contractors of the project? 2, she indicates the total cost of the project and the number of persons to be displaced from their ancestral homes. Number 3, could the Cabinet Secretary explain why public participation within the area of the intended project was not undertaken by the ministry in the light of the fact that Karimeno Dam is less than 5 kilometers from the proposed Ndarugo 2 Dam, Mr. Speaker? 4th, we are asking that the Cabinet Secretary state the timelines within which Karimeno Dam shall be utilized by the residents of Gatuno North Constituency, considering that the dam was completed 2 years ago and the residents are yet to be connected to supply of water from the said dam, despite the dam being next to their homesteads. Number 5, and finally, could the Cabinet Secretary provide timelines within which the ministry will complete construction of alternative road in Gadanji, considering that the access road was closed for purposes of construction of Karimeno Dam? Thank you, Honorable Speaker. Honorable Alice. Korir, the minister has no microphone. She has no public address. And I hope you are not expecting her to hold the microphone as she reads her answers. How can you do that? Honorable Speaker, I think as we organize for the other, for maybe a more friendly mic, I can proceed with this one, with your permission. Go ahead, Mr. but Speaker, clerk, sir. make sure you have a stand there. Thank you, Mr. Speaker. I'm here once again, Mr. Speaker. May I appreciate this time
granted by the Honorable House, this distinguished House, Mr. Speaker, with your permission. The first question comes from the Honorable Member for Gatondo North, Joroge Kororia. I will maybe, in the interest of time, I will. Yes, Honorable Emase. Wait, okay, go ahead. Honorable Speaker, you need to protect the CS so that she's heard in silence. We can't hear her. And if she could be given a better microphone so that she can be audible. Yes. Thank you. Clerk, can you ensure that? Go ahead, Honorable Wahome. The first question is state the objectives the government had in constructing Darugo 2 Dam project in Gatondo North constituency, the targeted beneficiaries, and further provide details of the intended contractors of the project. Honorable Speaker, I wish to respond as follows. That the ministry through Earthy Water Works Development Agency prepared a master plan which prioritized the implementation of Darugo 2 project to produce 50,000 cubic meters of water per day. This is intended to serve Gatondo, meaning Gatondo North is part of that project design, Kamwangi Town and the neighboring areas. It was also to supply parts of Nairobi with water. The project thank you. I hope I'm audible. I'm sure you can do better than you are doing. How have you been operating previously? Let's continue and see how it works, Mr. Speaker, sir. Go ahead. The project involves construction of a 52-meter high gravity dam impounding 18 million cubic meters and producing 50,000 cubic meters of water per day, and distribution lines will be available for that. Distribution pipelines. The key objective of the project, Mr. Speaker, is to provide clean potable water to over 500,000 people in the areas stated, and thus improving their livelihoods and quality of life, catalyzing commercial activities and driving economic growth in the surrounding community. Mr. Speaker, the second question is that I indicate the total cost of the project and of the persons to be displaced, the number of persons to be displaced from their ancestral homes. The cost of the implementation of Darugo 2 project is estimated at 112 million US dollars. That's roughly maybe about 14 billion Kenya shillings, and shall be implemented through a public-private partnership framework of funding. Approximately 650 acres of land will be acquired for the dam construction works. The actual number of people to be displaced by the project, Mr. Speaker, shall be established once the detailed designs and resettlement action plan, that is RAP, activities of identifying the actual project affected persons is completed. But it is estimated that, Mr. Speaker, will be dealing with about 250 to 350 people.
And then I'm asked to explain why public participation within the area of the intended project was not undertaken by the ministry in light of the fact that Karemeno Dam is less than 5 kilometers. Mr. Speaker, the implementing agency, that is Earthy Water Development Works, commenced public participation with the residents within the project area in December 2022. Some of the members of the public objected to the implementation of the project and filed a court case. Mr. Speaker, I want to say that indeed we held 2 meetings, public participation meetings, but during the second meeting, there was disruption by members of the public, including political incitement, and therefore the conclusion of that particular session was not done. However, some of the members in the project area, or members who are likely to be affected, filed a court case and an injunction against the commencement of the project in the interim basis was issued, therefore hindering further public participation. And I want to confirm that the ministry, since we are still interested in this project, is defending the suit. State timelines within Karemeno Dam shall be utilized by the residents of Gatundu North constituency, considering that the dam was completed 2 years ago and the residents are yet to be connected to the supply. Mr. Speaker, I want to say that Water Services Regulatory Board has already approved 3,500 cubic meters of water per day for the residents of Gatundu, and this supply commenced, distribution commenced in April 2022. Additional works have been approved to produce a further or an additional 20,000 cubic meters of water per day at Karemeno Dam 2 for distribution in Gatundu North and Thuita Town constituency through a further 280-kilometer long distribution network. These works will commence in August 2023. I mean, we have already been funded, or we have a funding arrangement, and that particular project going to Thuita and the parts of Gatundu will be completed within the next 12 months. We have further drilling of 15 boreholes, recognizing that some of the areas affected may not be able to benefit, the people upstream from the dam may not be able to benefit from this particular water supply. We have a provision of 15 boreholes for the affected area, and I believe about 4 boreholes have been done. The remaining boreholes are awaiting funding. They will be executed in the course of this financial year. And further drilling, and therefore I want to confirm that particular information, and we expect that by June 2024, these 15 boreholes will produce a further 3,000 cubic meters of water per day. Finally, then I am asked to provide timelines within which the ministry will complete the construction of alternative road in Githanje. This particular road is a part of other works within the project of Karemeno, and it will be done within the period of the 12 months when we are dealing with the boreholes. Mr. Speaker, I want to assure the honorable member that we will be able to do that road within the course of the next 1 year, latest or completion date being scheduled for 2024 August.